Hapa tumekusanyika ili tupate na nafasi ya kueleza Wakenya kwamba Baringo tuna huzuni na tumehuzunika sana. Huzuni imetanda kote Baringo County minajili ya sisi kupoteza wapenda wetu kupitia uwawa na wakora ambao wanajifanya ni kwamba wanaiba ng'ombe, lakini hakuna tamaa ya damu ya watu. Jana kule Mochongoi tulipata kuweka watu 6. Kule North Baringo tuliweka wiki huu watu 2, na kule mochari na mili ambao hatujaweka ama hatujawasindikiza. Kuna wengi ambao wako hospitali hapa Nakuru, kule Baringo na pia Eldoret. Na hii imeleta huzuni nyingi sana. Mpaka tukoona nasi pia viongozi tusipame pamoja, tushikane mikono na tulaani kitendo hili ambayo imeendelea kutukera sana hapa Baringo. Tumekuwa na mikutano nyingi ya kuleta amani, tukihusisha viongozi wa tabaka mbalimbali, ikiwemo viongozi wa kanisa, ikiwemo viongozi wa culture, ikiwemo viongozi wa kitaifa. Lakini hata wa sasa inaonekana tulikuwa tukijiongeleza sisi wenyewe, lakini wahalifu wamejificha kule msituni na wanaendelea kutoa yale ambao tunaona, na wamekuwa na ujasiri kubwa sana mpaka hata tumepoteza askari wengi. Juzi tulipoteza mkubwa wa askari kule Mochongoi, na tunasema pole sana kwa askari na kwa Kenya nzima, na kupitia tamaa na ujinga na ubaya ya hawa wakora ambao wamejificha kule msituni Mochongoi, kule Baringo North na pia Kerio Valley. Tumepata kuomba serikali waje kwa nguvu yote na ujuzi yote ili watuondolee taabu hii ambayo imetukumba. Tangu 2005 tumepoteza watu zaidi ya 60. Tumepoteza mali ambapo hatutaweza kukadiria kwa sasa, maana ni mali nyingi sana. Watu wamefurushwa makwao. Hata jana walichoma manyumba kule Mochongoi, kule Araban, na wanaendelea kukuwa na wakati nzuri ya kuangamiza watu wetu. Hatuna na raha katika sehemu yote. Hata wakati huu wa mambo ya election, unaona vile tumekaa hivi sasa, utapata kwamba hata kufanya mambo ya campaign imekuwa nguvu. Mimi kama gavana wa Baringo, hata kutoa huduma kwa wananchi imekuwa kero kubwa sana. Katika sehemu hiyo yote, projects yote imesimama. Hata kupeleka dawa kwa hospitali ya sehemu hiyo hatupate nafasi ya kupitia pale, kwa sababu hawa wakora wamefunga njia, wanangojea watu wetu barabarani na kuwaua kiolela na hofi. Naonekana wao wako na nafasi kubwa sana ya kufanya yale wanafanya. Kwa hivyo nachukua nafasi hii kuuliza serikali kuu, jameni, kujeni mtusaidie. Askari ambao wako pale wamefanya kazi kubwa sana. Wao kwa sasa stress yao kubwa, stress wako nayo kubwa sana, kwa sababu ni wachache. Wako na roho ya kufanya kazi, wanaenda usiku na mchana, lakini wale ni wachache. Na wanaonekana pia hao wahalifu wako na silaha hatari zaidi, na wamechukua sehemu kubwa. Kwa sasa wamefukuza watu, wamefika kule Nyahururu, wamefukuza watu, wamefika hapa Nakuru, wengine wameweka kwa kambi. Na mnajua watu hawapendagi kukaa kwa makambi, wanapenda kuishi na watu, kwa sababu ni tabia yao nzuri kuishi na watu. Lakini kwa sasa unaona watu katika maisha yao sasa wako kambi. Aljames community pia wameathirika, wako makambi. Kwa hivyo ningependa kuuliza serikali kuu, yale ambao wamepata kutuambia kwamba wanakuja disarmament, wanakuja kuwafurusha kutoka kule Araban, kutoka kule Mochongoi, wangekuwa wamefanya hiyo kitambo,
siku 14 ilieleweka, ilipita kitambo, na hawa vijana ambao wamechificha kwa msituni wanaendelea kuwa na raha na wanachukua nafasi yao kwa watu wengi. Hatungependa kupoteza mtu mwingine, tumepoteza wengi, hata mchanga imeanza kulia, damu imekuwa nyingi. Kwa hivyo nauliza serikali kuu, vile mlifanya kule Mount Elgon, vile walienda hata kule Lamu, vile waliweza kuweka amani katika sehemu hiyo nyingi, tungependa amani irejee kwetu Baringo. Kwa hivyo rais, nauliza kwamba security personnel iongezwe na mleta ammunition ya kutosha, wafurushe hawa katika sehemu hiyo na amani itapatikana. Kutoka Loruk mpaka kule Kerio Valley, hawa wanakuwa na siku tu ya starehe ya kuwa watu ovyo ovyo. Hebu tuweke mikakati ya kuhakikisha kwamba amani imekuja Kerio Valley, amani imekuja kule kwetu, ili maendeleo ikuje kwetu na tuendeleze maisha yetu kama kawaida. Watu walali kwa manyumba kwa sababu ndugu na dada nao walali, so wengine wetu wote hatulali. Hata sisi viongozi sasa hatulali makwetu, tunaenda kila wakati kuwa console na kuwapa pole. Tumetoa chakula, tumetumia fedha yetu, na tumefika kiwango ya kuuliza wahisani wote pamoja na nyinyi ambao mko na huruma, njooni Baringo mtusaidie, tuwape hata na chakula, tuwape na makao, tuwape hata na nguo, kwa sababu watoto sasa wanalala nje. Hata wale ambao walifanya mtihani, vile tunauliza na tunaongea na hawa, walifanya mtihani kwa njia ambayo ilikuwa ngumu sana. Kichwa iko kwamba hata bunduki inalia kwa kichwa. Wanafanya mtihani wakihisi kwamba labda wataingia kwa madirisha. So hata examination council, muangalie yale ambao mtafanya, ili wale ambao walifanya mtihani wakiwa katika sehemu hiyo na wakiwa katika hali hiyo, mpate kuangalia na kuwapangia, ili mtihani unapokuja wapate mashule ambayo ni mazuri na mashule ambao watafurahia na wataishi kama Wakenya pia. Nauliza hata wenye wako form 4 sasa, katika haya mashule 26, security personnel iweko ya kutosha, ili watoto wao pia wafanye mtihani kwa mazingira ambao inawafaa na watafurahia na watafanya mtihani kama watoto wengine katika Kenya hii. Kwa hivyo singependa kusema mengi. Tumesema pia sisi kama viongozi hapa kwamba kutoka leo na kwenda mbele mpaka Ijumaa hii tumesitisha na kuacha mambo ya campaign mpaka tukutane Ijumaa, ili tupate kuongea pamoja kuhusu mambo ya security yetu katika sehemu yetu, na pia tuongee kuhusu humanitarian assistance. Tutatoa vyakula namna gani? Tutapata wapi nguo? Sisi sasa tumetutuma hapa kuende kwa watu wengine watusaidie, ili Ijumaa tupate kuona kwamba tumepata vyakula kiasi gani, tumepata nguo kiasi gani. Hata mimi kama serikali tunatafuta sasa kununua dawa ya kupelekea wale Beyond Zero, tumeweka pale na ambulances ili asaidie wananchi ambao kwa makambi, na wale ambao wamefurushwa tunaanza kuwatafuta. Maana hata kwa sasa kuna wengine wako msituni, kuna wengine walipotea jana wakitoroka, hata hatujui mahali wako, na viatu ambao vimepatikana njiani ya mtoto mmoja hajulikani mahali yako. So usuni umetanda Baringo County. Kwa nafasi hii ningependa kuuliza viongozi hao wengine ambao tuko pamoja nao pia wapate kuchangia moja baada ya mwingine. Asanteni na karibuni. Basi ningependa kuongezea yale gavana wetu amesema. Mimi ni mjumbe wa Baringo North. Baringo North katika kaunti yetu ya Baringo ni one of the constituencies ambao tumekuwa na shida kubwa ya mambo ya usalama. Wiki hii tu tuliweza kushika mtu mmoja, na wiki ile ingine tuliweza kubury another person. Kwa hivyo katika Baringo hii yetu, na hasa hiyo Baringo North na hiyo Baringo South, imekuwa ni constituencies ambayo business yetu kubwa is to bury our people every day. Na hii jambo limekuwa jambo ngumu kwa sisi kama viongozi, kwa wananchi wenyewe. Tukiongea namna hii sasa, tuko na watu wengi hawaishi kwa mwakwao, they are IDPs katika sehemu zingine. Mashule kadhaa katika Baringo North imefungwa, na hata sasa kwa mambo ya KCPN
Form 4 exams. We have serious issues also. Shule kama Kitjerere, shule kama Lake Baringo, shule kama Yatia, Sibilo, Bartabwa, yale mashule iko katika boda yetu na Tiatei, ndio mali tuko na shida kubwa ya usalama. Na mimi ningependa kuomba ya kwamba ni jukumu la serikali, ukisoma katiba yetu, our constitution, the responsibility of safeguarding the lives and the property of our people is squarely vested in the government of the day. So the welfare of our young people, school-going children, those doing exams, are really exposed. And when they are damaged in that manner, it means their lives actually will be ruined forever. And therefore we demand that the government should be able to enhance security in those schools so that our children are able to do the exams in that area of Baringo North. We have a number of people now, families displaced. They are all over the place. They have moved all the way to Nakuru, others to Eldoret, others to Kabarnet. They are all over the place. Two wards are completely affected. One is Saimosoi ward. I think now we have almost one sub-location only with our people, but the rest they have been disturbed. And you talk of Bartabwa ward again, the same situation. And therefore, again, I would like to call upon the government, and we demand that the government has the responsibility again of ensuring that these displaced people in their respective areas where they are, the IDPs, are enabled to live. Even those who have moved to their homes need to be given supplies. I would like to agree with the governor that the government should be able to supply enough food to these people. We already have their names, we know where they are, and we are also calling upon all other partners, friends of Baringo and of Kenya, the Red Cross and the other institutions, to really come forward and give us support. On Friday, as the governor said, we are going to have a very, very leaders meeting, a serious leaders meeting on Friday in Gabarnet. We will be able to lay before the county and the country and before the world the level of suffering of our people. And we'll be calling upon all well-wishers from every part of the world to give us support so that we are able to assist our people. I want to say something about what we have done with the government. As leaders of Baringo, our governor is here, and fellow leaders are here. We have been able to share with the government what we think, if done in Baringo, we can reduce this problem. And one fundamental proposal, which has been actually accepted by government, is to have more Kenya Police Reservists, that is NPRs. These are our young men in our villages, willing, ready, available to give their time and go forth before our society and help the security personnel in pursuing the bandits who have continued to terrorize our people. We are thankful that we got a few, 80 last, I think this week. We want to call upon the government that the 80 NBRs from Baringo North and Baringo South is not sufficient. Before they were withdrawn 2 years ago, they were about 300 in total. Now they have reduced it to only 80. We need more. Baringo North, for example, and I think this should come out very clear. If we receive about 200 in Baringo North, I think it will be sufficient to help the security personnel to deal with this particular situation. And we have also given names of the bandits. Their names are known.
Their locations are known. They have been identified. We told the government, and we repeat again in the state of Baringo, the government should be able to pursue those bandits known and be able to proceed. If we do that, we can be able to reduce this problem because they are known. And this way we are saying our government should really be able to take some of these issues seriously. And finally, on that particular issue, I have taken time, in a number of occasions, that we have a president, Uhuru Muigai Kenyatta. I want to call upon him that, Mr. President, please visit this Baringo. Baringo is bleeding. Baringo is bleeding. People are dying in my constituency. Helpless Kenyans. Mr. President, you have the mandate. You have the capacity to deal with this menace. Please visit Baringo. Visit Baringo North. Visit Baringo South. Visit Baringo. See for yourself the suffering of our people. And they voted this government 100%. We are going to have that meeting on Friday, and we are going to even be able to share more with the country of how we can be supported. I would like to thank the members of the fourth estate for the way you have been able to really pass this information. And we value your role, we value your presence here, we value your ability to pass information so that the whole world are able to know what's going on in Baringo. Baringo is bleeding, but with our renewed decision to work as leaders and as team, we are going to have a solution which is going to help us have our society move forward. Thank you very much. Basi tumekuja mbele yenu kama viongozi wa Baringo, nikiwa mjumbe wa Baringo Kusini. Jana tulikuwa na mashishi ya vijana 6 waliouawa kwa bunduki kwa risasi. Hawakufanya dhambi yoyote na waliuawa katikati ya Baringo Kusini. Kuna mwili moja iko Kabarnet. So ni watu 7 tumepoteza kwa wiki moja. Na vile vile ni kama jana tena tulipoteza mwingine. Tumekwako na mwito huu kwa serikali yetu. Jana tulipokuwa katika mashishi Mochongwe, tuliamua kama viongozi wa Baringo, wakati huu tunaenda pamoja, kwa sababu tumeona hii ukora ambaye inaitwa ukora sio ukora. Wale ambao watoto hao ambao wanakuja kutuhua wanatoka Tiati. Na tumeona viongozi wa Pokot katika nchi hii awacha ongea wakati watoto wao wanaua kabila zingine. Ndio tunashangaa kama ni wakora. Sisi wote ni viongozi. Sisi wote wanaye wajumbe kama sisi. Wana Kavena ambaye Lonyangapuo. Wanayo mjumbe ya Tiati ambaye ni mheshimiwa Kamken. Hatujawahi kusikia kwamba viongozi wa Pokot wamekaa chini na kuongelesha watoto wao na kukataa tabia hii kwa niaba ya viongozi kama viongozi sisi wengine. Wamenyamaza. Ukiwauliza wanasema kwamba hawa ni wakora, hawa ni wajambazi, hawa ni bandits. Kama hawa ni bandits, si ni watoto ya watu? Si kuna msasi aliyesa? Si kuna chief ambaye anatoka sehemu hiyo? Kwa nini viongozi wa Pokot hawanyamasishi hawa watoto wao? Wameingia sasa eneo ya wengine kama mimi Baringo Kusini. Wamenimalizia wards 2.
location 3 hakuna mtu naishi. The entire 3 locations, nobody is living there. Wamekuwa wakituua kama wanyama. Tumekuwa tukilia kila wakati. Tangu miaka wa 2005, miaka 19, wameua zaidi ya watu 278. Na jana peke yake tuliweza kuweka kaburi vijana wa 6. Alafu yule moja ambaye bado wako Kabarnet mochari ni wa 7 sasa. Na jana usiku tena walivamia. Juzi county commissioner wetu alikaa sana ya Baringo, akasunguka, tulikuwa pamoja wakati tulitoka Sinoni. Hao wachangili tulienda almost only 3 kilometers, wakavamia watu na wakaua mtoto hapo. Na county commissioner alikuwako na askari yote, na wanamaliza saa ngapi hiyo? Saa 7 mchana. Juzi RC alikuja, akuja kupeana NPRs kwa Mochongo, tunashukuru. Lakini baada ya kupeana, askari aliuawa juzi. Wengine wameumia, wako hospitalini. Yule mkubwa askari ambaye alikuwa na kasana aliuawa. Ilinibidi hata jana kwenda kuongelesha hao kwa sababu wao ni wanadamu. Tunaweka kaburi, wanatumalizia. Tunaweka kaburi, hiyo ndio mwendo ambaye iko kwa Baringo. Yaani kaburi kila siku. Nao viongozi ya hao watoto ambao wanaitwa wakaidi ama wakora hawaongei. Swali ambayo tunauliza, Kenya ni nchi. Kenya kuna sheria. Sheria ya nchi inalinda maisha na mali ya watu. Sisi tumepoteza location 3. Tumepoteza watu 278 na inaongezeka. Hakuna huruma kwa hao watu ambao wanaenda maisha yao. Sisi kupotesha 3 locations, hakuna mtu anatuhurumia. Sheria hii sio yetu. Sisi sio wa Kenya. Wangapi wakuve katika nchi hii? Ndipo sasa nchi hii wajue kwamba sisi tunauawa. Sisi ni wa Kenya kweli. Mimi ni mjumbe ambaye iko Kenya hii ambaye inasikika. Nimesema hii mambo kwa ofisi ya Waziri Matiang'i. Tumeenda na hao viongozi huko. Tumekaa kwa boardroom, tumepewa chai, tumepeana makaratasi, tumepeana reports, recommendations. Hakuna ile imefanyika. Yaani sisi ni nini? Ni opposition, na opposition gani ambaye wanauawa na tunalipa kodi? Tulichukua His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Ilikuwa Uhuru Ruto. Tulifanya hii kazi yote. Mpaka saa hii tunakufa. Tukufe mpaka lini? Ndio ionekane kwamba tusaidike. Inatakikana watu wangapi wakufe katika nchi hii yetu hii? Baringo sio Kenya. Tuhangaike hivi ama kuna punishment kwa sababu tulikuwa na rais kutoka Baringo. Sasa hii yako kaburi. So watu wake wakufe tu. Sisi wote tuende kaburi. Hiyo Luka ndio wanaweza kuelewa. Jana niliuliza kama ningelijua Kikuyu, ningesema kwa Kikuyu kwa sababu rais ya nchi hii anaongea Kikuyu. Na niliona kwa television akiongea Kikuyu. Niongeleshe lugha gani ndio Uhuru Muigai Kenyatta apate kujua nilikuchakua, watu wangu walikuchakua. Enda angalia report ya IBC. Tulisimama na wewe hata wakati ulirudishwa tena kwa uchaguzi. Tulisimama na wewe. Na saa hii ndugu yangu unatuachia taabu hii, shida hii. Tukuve hivi tu, tukae hivi tu. Tunaona shughuli unafanya vizuri. Lakini maisha ya watu wa Baringo tumeishia. Baringo Kusini, we are dying and Baringo is bleeding. Tunaomba kwamba rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta, hebu tembelea Baringo. Kuja Baringo, hatuna komanda mwingine anaye command askari ya Kenya. Ni wewe. Wewe wacha sisi kama tunaye amani. Saa hii watu wanaongea mambo ya uchaguzi katika nchi hii. Watu wanafanya rallies. Watu wanaongea mikutano Nairobi. Sisi Baringo tunaenda mashishi. Tunaomba kwamba mtupumzishe, tukuwe na amani kama watu wengine. Tunaomba wa Kenya yule anayespesa kufikia rais Uhuru Muigai Kenyatta. Maana sisi tunaona kwamba sauti zetu hazifiki. Tunawaomba viongozi wa makanisa nchi hii mtusaidie kuongelesha rais wetu. Akuje atusaidie Baringo kwa sababu tunakufa sisi wote.
Saa hii watoto wetu wa darasa la 8 walifanya mitihani katika hali mbaya. Ndio RC alikuja mpaka akaona kwa karne yale shida ambayo watoto wanapitia. Saa hii kidato cha 4 wanaenda fanya mitihani. Shida ni hivyo hivyo. Tumefunga mashule mengi ambayo sitaji majina, tutataja Friday kuonyesha yale shida ambayo tunapitia. Barabara ambayo tulikuwa natokezea kutoka Karandi kwenda Marigat, saa hii haipitiki kwa sababu yao wakaidi wamechukua ardhi yetu. Na ninaomba kwamba ile ndege ambayo tulisema kwamba analete risasi kusaidia hawa, mbona serikali wacha sema mpaka saa hii na hakuna ndege napita anga hii ambayo ijulikani? Mbona itachwi? Tumesikia fununu kwamba kuna mkaidi ama nani ndio anaongoza hivi vitu. Mbona serikali hawafanyi? Kwani serikali wanachukua muda? Ama ni mtu ya deep state huyu mjamaa mwenye ndege hii? Mbona asishikwe? Mbona tusikie mtu ameshikwa na kuingizwa ndani? Mnabembeleza huyo na sisi tunahangaika. Ile magari inaletwa risasi kuletea wakaidi. Kwani serikali hawajui? Hii ng'ombe yetu inaenda na mbuzi zinaenda. Kwani serikali hawajui? Naomba kwamba serikali mtusaidie. Jambo lingine ni kwamba wale watu ambao wamepoteza maisha yao na watoto wao na jamii ile wamepoteza ardhi na kila kitu, serikali mkuje muangalia hawa. Shida ambayo wanayo saa hii, wanaishi mistuni, wengine wanaishi katika mitaro, hawana mahali pa kukaa. Tuna shida ya vyakula, tuna shida ya dawa, tuna shida ya nguo, tuna shida ya makao. Nani atatuhurumia? Mpaka tunarudi tu kwa serikali. So mwito wangu ni kwamba serikali yetu, hebu muwe serikali, wacha tana sisi to feel the presence of the government. Otherwise saa hii mambo jinsi ilivyo sio haki hata kidogo, na sisi tunahisi kwamba sisi sio wa Kenya tena. Nimeleta hata hoja bungeni kuhusu hii mambo ya usalama kwa bunge la kitaifa. Nashukuru wajumbe walikubaliana na ilipitishwa, na wale wanakamati ya usalama walikuja. Recommendation yao walikutana na waziri na walipeana hiyo report, lakini kutimiza imekuwa vingumu. Tumeuliza hii mambo ya NPR. Hii mambo ya NPR tumeuliza. Tumepewa ndio juzi hiyo 60 kwa upande wangu na 20 kwa upande wa Baringo North. Lakini hapa awali nilikuwa na 260. Hiyo ni kidogo sana. Ndiposa tunauawa, tunaendelea kuuawa. Hii vitu ya NPR sio kazi ngumu. Naomba rais, siku ile Laikipia ilikuzwa, uliweza kuitisha mkutano State House ya mambo hiyo. Naomba kwamba itisha mkutano ingine mara moja na NPR itolewe na tusaidike. Saa hii tuko shida, Baringo damu inamwakika, na tumekubaliana Ijumaa wiki hii ambayo inakuja tutaongea kama wana Baringo. Asante sana. Thank you so much, members of the 4th States. I want to take this opportunity to once again emphasize on what all the leaders have spoken before me, and I'm going to be very brief. As you all know, this issue this matter of Baringo insecurity has become a menace and have become a real problem, not only to Baringo people, but everyone who is or who has interest and relationship in Baringo. I want to say we are here and we are crying for some attention, because we've been crying a lot, that if the government of the day is alive, if the president of Kenya, who was elected by Kenyans, Baringo included, should, as much as possible, take some few minutes to listen to what Baringo people are saying. As leaders of Baringo, it has become so hard for us to work, to do what we want to do, to help our people, even to campaign. Because it's so hard to drum up campaigns when people are sick, are dying, mothers, children are all over the place asking for sympathy, asking for help, and we are not able to do it because we are also affected. I want to be very categorical, and I want to ask, I'm a bit candid.
to the leaders of this Baringo, and Tiati leaders included, where are you? Which part of Baringo is this that you are not feeling like it's affected? We have an headquarter in Cabernet that all of you serve as members of the county assembly. You work in as workers of the Baringo, aspirants who are contesting in all works of political parties. And I'm speaking I'm talking about the Tiati people. Why don't you take even a minute and give us the version, your version of the story? We have, for the longest, tell the world that it is Pokot bandits who are killing people. And unless there's any other way of emphasizing it, then it becomes a problem, because we cannot have Baringo bleeding on the other side and the other part of Baringo happily enjoying killing other people and celebrating at the same time. I want to talk about it because they have fully acted and accepted to be the beneficiary of this banditry. There's always a systematic way of how this thing is done, especially when they kill the young men in the society, picking on the young blood, people who have a future. It's unfortunate when we all the time cry, and when we go to these burials and funerals, we always find it's our young men. As we all know, the society depends on men. Is it a calculated move that in the future there will be no one to stand up for a society because we are losing men? If you look at the genocide in Rwanda, it was the same way. They picked on men, cut cross. So today we have a whole number of women in that country that cannot do much because they are also needed. Men are also needed in the society as a fabric and as a build-up in the assistance of the society. Number two, I hate to tell the world that this has portrayed an image that the government of Uhuru Kenyatta is playing fiddle or is playing, I don't know whether is part of this thing by design, because I don't think any government, whether weak or anyhow, even in a